episode of Thailand Vibes. Sawatdiphol, I'm Nad Bunag and welcome to This Week with Thai PBS World. Prime Minister Srettha Thavisin has been touting one of Thailand's biggest infrastructure projects ever and has been trying to attract foreign investment into this project, which is the Landbridge Project. This will connect the Gulf of Thailand with the Andaman Sea, but it has caused much controversy, especially when considering how local people will be affected by the construction as well as subsequent operations. Some experts strongly oppose the project due to its questionable details and the investment needed. Let's find out more with Warisara Sehan. Throughout Thai history, various governments have aspired to connect the Gulf of Thailand and the Andaman Sea via land bridge. In 2018, the initiative gained momentum when Prayut's government launched a project to link these two coasts. Now, under Srettha's administration, the same concept takes a new form with the Landbridge mega project. With a $1 trillion investment, Srettha Thavisin anticipates a significant economic boost. With the goal to improve the country's infrastructure, the project includes a 90-kilometer, 6-lane motorway, a dual-truck railway, and dedicated pipelines for oil and natural gas transportation. Additionally, the plan features deep-sea ports in Ranong and Chumphon, each with the capacity to handle 20 million cargo containers per year. With a $1 trillion investment, Thais would want to see significant benefits from the project. The government anticipates a reduction of 4 days in shipping time, which would lower logistics costs by 6% and reduce ship traffic congestion in the Strait of Malacca. The initiative holds promises of enhancing efficiency and economic advantages in the region. While the land bridge is still undergoing further studies and is awaiting finalization, it is facing criticism from experts. They are concerned about its potential impacts on the environment and its inadequate project strategies. Additionally, some are even questioning whether the substantial investment can be justified. Thai PBS World spoke with Associate Professor at Pisan Wanit, an economics analyst and international trade experts from the intelligence research consultant company regarding the controversy. The economic analyst highlights concerns over strong competition from the top-tier Asian deep-sea ports like East Coast Rail Link from Port Klang to the east coast of Malaysia and Singapore's Strait of Malacca. According to him, the Landbridge project is considerably behind these competitors, and the proposed $1 trillion investment will be hard to explain and recover. ผมว่ามันไม่คุ้มทุนเลยผมไม่ได้คัดค้านนะแต่ผมกำลังให้ข้อเท็จจริงก็คือแฟกต์ว่าปัจจุบันเนี่ยมันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้เพราะว่าเพื่อนเนี่ยมันวิ่งห่างกับเราไปหลายช่วงตัวมากๆต้องใช้คำว่ามากๆนะแล้วเราก็เพิ่งเริ่มตั้งไข่นะเราก็เพิ่งเริ่มตั้งไข่แล้วเราจะใช้เวลาแค่ไหนและใช้เวลานานแค่ไหนในการตามเขาทัน2เราจะต้องใช้เงินมหาศาลแค่ไหนในการที่อัปเกรดของท่าเรือระนองและก็ท่าเรือชุมพร Professor At also pointed out potential challenges, suggesting that major maritime companies might hesitate to invest because of the cost and inconvenience of double handling of cargo at the two ports. ใช้บริการของแลนด์บริดจ์ไทยมีต่อตู้ต่อครั้งเนี่ยต้นทุนเนี่ยมันสูงกว่าในขณะที่เขาไปช่วงแคบมาลากาถ้าผมจำไม่ผิดก็ประมาณจะ70,000 บาทต่อตู้ผ่านช่วงแคบมาลากาแต่ว่าถ้าไปของใช้แลนด์บริดจ์ไทยประมาณสัก84,000 บาทต่อตู้เพราะนั้นจะเห็นว่าค่าขนส่งแพงขึ้นก็แน่นอนเพราะว่าเวลาที่ต้องใช้มันนานขึ้นเน้นว่าระยะทางมันอาจจะ
สั้นกว่า แต่มันก็ไม่ได้ทำให้การตัดสินใจของท่าเรือเนี่ยนะครับสายเรือขนาดใหญ่เนี่ยมาลงที่นี่ Additionally, Professor At emphasized that Thailand is unprepared for the land bridge. He warns of the potential negative consequences, such as forced displacement, job losses, and environmental issues. He suggested a renewed focus on leveraging existing assets, proposing the upgrading of Songkhla Port, a key deep-sea port in southern Thailand. He urged the government to approach the project with openness and mindfulness, considering its broader impacts. รัฐบาลต้องดูฟังข้อมูลรอบด้าน รัฐบาลต้องฟังข้อมูลรอบด้านจากนักวิชาการจากหน่วยงานราชการจากคนในพื้นที่จากภาคเอกชนในพื้นที่แล้วรัฐบาลก็จะได้คำตอบว่าควรจะทำหรือไม่ทำ Warisala Sehan, reporting for Thai PBS World. And now let's hear a foreign investor's perspective regarding the benefits and downsides of the Landbridge Project. The government claims that the project will create 300,000 jobs, but the foreign investor is concerned about the feasibility and the total cost to build the land bridge between Ranong and Chumphon provinces. Despite disagreement over the pros and cons of the Landbridge project, the government appears confident that the project will create 300,000 jobs and promote a 5% growth in GDP. Foreign investors, however, question the potential of this 1 trillion baht project, which will link the Gulf of Thailand and the Andaman Sea. In an interview with Thai PBS World, President of American Chamber of Commerce in Thailand, Mopi Buntam, said the project lacks clarity in its feasibility. At the moment, from the foreign investors' perspective, there's lack of clear picture on feasibility, right? How GDP addition is obtained, what is the total cost, including all those ground transportation between two ports, right? Investment, whether it include the oil pipeline, how the government looking really to fund the investment. I think the communication is needed, and I can feel that there are lots of foreign investors who would like to look at it. Mook emphasized the government should provide a clearer picture about the total costs and guarantees of profitability. The project is 50 years concession. So probably the government has to come out with some kind of structure on guarantee return, all those sort of thing for the beginning of the project. They have to come out with the structure of the investment and the clearer picture on the feasibility. There will be certain investor who will look at it. Well, the government vows to implement the Landbridge project to ensure economic development by providing a shorter shipping route in Southeast Asia. Mook has different views on the project, suggesting that the government should focus more on existing Eastern Economic Corridor, or EEC. You talk to EEC, I think they are very, very busy, with all the new foreign direct investment requests. So probably the government should do a little bit more marketing on EEC side, not to focus on only Landbridge and digital wallet, right? Because I can see that the foreign direct investors are really coming in Thailand. Even though the Thai economy might be tied to the global economic environment, Mook stated Thailand definitely has a lot of opportunity to grow, adding that the government should put its eggs in more baskets. Closer cooperation with the regional power is advantageous for the Thai economy. I do believe that Thailand is still have ample room to grow, right? If you speak to industrial estate company, if you're talking to the real estate agents, I think a lot of money is pouring in Thailand, right? And we talk about this China +1 strategy. That is, China is too big to have +1 strategy. They need to have +2
+3. While Mook has a positive outlook on the economy, the Ministry of Finance has downgraded this year's GDP growth forecast to 2.8%. Conditional on the implementation of the digital wallet scheme, the growth could increase to 3.4%. Mook emphasized another key economic indicator to watch in February will be the National Economic and Social Development Council GDP predictions for this year. The president added that tourism has indeed boosted Thailand's economic recovery. But the government should also prudently solve public debt concerns, which is now at 60% of GDP. Frank Kanshi reporting for Thai PBS World. So we will have to wait and see whether the Landbridge Project will ever be a success. And now let's have a look at the other stories in our weekly roundup. The Constitutional Court unanimously ruled that the Move Forward Party and its former leader Pitha Limjaroenrat were attempting to overthrow the constitutional monarchy with its campaign to amend the Lèse Majesté law, officially Article 112 of the Criminal Code. The court also ordered the party and Pitha to cease all such activities, which include expressing views, speaking, writing, advertising, or resorting to other means of communication in support of abrogating the Lèse Majesté law. The opposition Move Forward Party announced that it never had and has no future intention whatsoever to undermine the monarchy and claimed that the Constitutional Court's ruling will not only impact the party but rights, liberties, and democracy in Thailand as well. Party leader Sawatdiphol said that the ruling risks altering the relationship between Parliament and the Constitutional Court, while causing confusion about what a democratic system with the king as the head of state actually means. Meanwhile, political activist Rai Likit Watana has filed a petition with the Election Commission to seek the dissolution of the Move Forward Party following the court's ruling. Thailand and China have agreed to waive pre-travel visa requirements for each other's nationals to facilitate travel and tourism between the two countries. Thai Foreign Minister Parnpree Phahithanukorn and his Chinese counterpart Wang Yi signed a mutual visa exemption agreement, which takes effect on March 1st at a ceremony after meeting in Bangkok. The number of Chinese tourists to Thailand plunged to 3.5 million last year from 11 million in 2019 before the COVID-19 pandemic. A secondary school student was fatally stabbed by a classmate at a school in Bangkok's Suan Luang district on Monday morning. The victim died shortly after arriving at hospital. Bangkok Governor Sawatdiphol has urged the school to increase security to prevent a repeat of the tragic incident, adding that the same should be applied to all municipal schools. And when it comes to Thai politics, we have seen more and more female participation in parliament. Despite that, navigating gender and social bias remains a challenge. In this episode of Empowering Thai Women, we meet Pheu Thai Party List MP Khattiya Sawatdiphol as she explains how her father's legacy in Thai politics has helped her in her career and what she thinks about female representation in Thai parliament. เราเข้ามาทำหน้าที่เราต้องตัดความเป็นนายนางสาวออกไปก่อนเลยทุกคนคือคนหนึ่งที่เป็นตัวแทนของประชาชนและเข้ามาทำหน้าที่แทนพี่น้องประชาชนดังนั้นถ้าบางคนจะลุกขึ้นพูดแล้วก็พูดบอกว่าเขาเป็นสุภาพสตรีนะอย่าเพราะประชาชนไม่ได้เลือกคุณเพราะคุณเป็นผู้ชายหรือคุณเป็นผู้หญิงแต่เขาเลือกเพราะเขามั่นใจในตัวคุณให้คุณเข้ามาทำหน้าที่แทนเขา Khattiya Sawatdiphol, a Pheu Thai Party List MP, is widely known among Thais as the daughter of Major General Khattiya Sawatdiphol, also known as Sedang, an outspoken soldier and political activist allied with protesters of the United Front for Democracy Against Dictatorship, collectively known as the Red Shirts. Initially a lawyer, Khattiya never thought that she would ever enter politics, despite her father's wish for her to become an MP for his own party.
The biggest turning point, however, was the political crisis during the Aphisit Veshashiwa administration in 2010, which saw her father assassinated at the height of the street protests. The tragic event eventually pushed her into politics, hoping that her father's legacy would not be forgotten and that justice for those affected by the protests would be served. ดังนั้นนะคะเมื่อเรามีโอกาสเราก็อยากทำตรงนี้แทนคุณพ่อแล้วก็คือคนไทยคนเขาจะชอบพูดกันเนอะว่าแบบคนไทยลืมง่ายหรือเหตุการณ์ที่มันเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยสัก10 ปี10 กว่าปีเนี่ยคนมันก็จะลืมแล้วมันก็จะเป็นอดีตสักเรื่องนึงอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นน่ะพี่ก็คิดว่าทำยังไงให้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเขาทำยังไงให้เหตุการณ์ของเขาเนี่ยยังอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์ไทยให้ชื่อของเขายังถูกจดจำยังไม่ถูกลืมสิ่งนั้นก็คือการที่เรายังอยู่ตรงนี้ค่ะอยู่เพื่อที่ให้คนเห็นว่าขัตติยา สวัสดิผลคือแล้วเขาก็จะรีมายหรือย้อนกลับไปได้ว่าก็คือลูกของเสแดงพลตรีขัตติยา สวัสดิผลที่ครั้งหนึ่งเมื่อปี 53 เนี่ยถูกลอบสังหารจากการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดง Having a family background in politics and strong connections is something of a requirement for political newcomers to succeed. Like many others, the biggest struggle for Khattiya was not necessarily about her gender, but the negative assumption by others that she became a politician only because of her father. On the flip side, Khattiya believes that her father's legacy has helped her in her political career. As she explains, her father gave her the fundamental building blocks in order for her to succeed. ถามว่ากดดันไหมกดดันมากกดดันมากๆเพราะว่าพอถ้าเกิดเป็นคนเสื้อแดงอะเนอะคุณพ่อก็ค่อนข้างมีบทบาทในที่ชุมนุมคนก็จะรักแล้วพอเขาเห็นเรามาอยู่ตรงนี้เขาก็เอามอบความรักที่เขาเคยให้กับคุณพ่อมาอยู่ที่เราด้วยเพราะฉะนั้นนะคะความรักความเมตตารวมถึงความคาดหวังตรงนี้มันมาอยู่ที่เราทั้งหมดก็เลยค่อนข้างกดดันเหมือนกันแล้วก็บอกตัวเองทุกวันว่าแบบต้องทำให้ดีคือมันคงจะไม่ดีเท่าคุณพ่อหรอกแต่ว่าเราก็ใช้สถานะแล้วก็ความรู้ความสามารถของเราในตอนนี้ยืนอยู่ได้ให้มากที่สุดยืนอยู่ได้ยืนเพื่อตัวเองด้วยแล้วก็ยืนอย่างที่บอกไปตอนแรกคือยืนเพื่อให้ชื่อของคุณพ่อเขายังอยู่ให้เป็นที่จดจำของคนด้วยอะค่ะ Even though the percentage of female MPs in the Thai parliament has increased, it has not reached the global average. Biases against female politicians still persist, but they are not as severe as in the old days. Regardless, Khattiya feels that MPs are voted into parliament not only because of their gender nor their family background, but because of their qualifications as a politician. What she hopes to see, however, is not just more female representation in parliament, but a parliament that truly represents the Thai population. ที่เรายังจะต้องพูดท็อปิกพวกนี้อยู่เพราะว่าเราเห็นปัญหาเดียวกันว่าการที่ผู้หญิงเข้าไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งมันกลายเป็นเรื่องแปลกการที่ผู้หญิงเข้ามาเป็นแถวหน้าในวงการการเมืองถือว่าเป็นเรื่องแบบแปลกการที่ผู้หญิงขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งเป็น CEO ของบริษัทหนึ่งถือว่าเป็นเรื่องแปลกที่จะต้องไปสัมภาษณ์ในวันที่สัดส่วนของนักการเมืองหญิงเท่ากับนักการเมืองชายเรื่องพวกนี้จะไม่ใช่เรื่องแปลกอีกต่อไปและเมื่อไหร่ที่มันมีสัดส่วนพอๆกันกับจำนวนประชากรอันนั้นมันคือความสำเร็จแล้วมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เราอยากเห็นAt the same time, Khattiya wants to see more policies that ensure a better quality of life for women. One of them is the revival of a women's empowerment fund, which will ensure financial freedom and stability for female communities.หลักๆเลยก็คือกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีซึ่งมันถูกริเริ่มขึ้นในสมัยท่านนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรที่เราให้จังหวัดละ100 ล้านบาทให้ผู้หญิงเนี่ยไปรวมกลุ่มกันแล้วก็ทำอะไรขึ้นมาเพื่อที่จะหารายได้ให้กับตัวเองเพราะว่าท่านมองว่าผู้หญิงเนี่ยเป็นเสาหลักสามารถเป็นเสาหลักได้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของครอบครัวดังนั้นนะคะก็คือเราพยายามจะดึงตรงนี้ดึงศักยภาพของผู้หญิงออกมาแล้วอะไรที่สามารถเป็นนโยบายที่จะดึงศักยภาพของผู้หญิงออกมาเพื่อที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได้เนี่ยพรรคเพื่อไทยทำถ้าวันนี้มันดีอยู่แล้วอะ
ให้ตั้งใจมากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าวันที่ดีกว่ามันรออยู่ข้างหน้าคือเดียใช้คตินี้มาตลอดส่วนวันไหนที่มันไม่ดีสมมติวันนี้เราเจอเรื่องแย่มาแล้วถ้าเกิดเราสามารถผ่านวันนี้ไปได้อะนั่นคือคุณชนะมันแล้วเพราะคุณสามารถผ่านเรื่องนั้นมาได้แล้วถ้าเกิดบอกกับตัวเองเสมอว่าถ้ามันมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นแล้วผ่านวันนั้นไปได้คุณจะผ่านทุกเรื่องไปได้ Moving on to travel, here's the first episode in our new series, Thailand Vibes, in which we take you to fascinating places around Thailand. Wat Arun is one of the most popular temples in Bangkok. Let's take a look at what you should not miss. So today we're here at Wat Arun Ratchawararām, also known as the Temple of Dawn, which is one of the most beautiful temples along the Chao Phraya River in Bangkok. And why are we wearing this beautiful dress, Thai dress, traditional dress here in Wat Arun? There must be a reason, right? Yeah, so we can see that there are so many tourists here wearing Thai traditional costumes to visit Wat Arun, which is like one of the most iconic places here. Yes, of course, and there are much to see in this temple. Let's have a look. Yeah. Wat Arun, located on the banks of the Chao Phraya River, is among the most iconic landmarks in Bangkok. Whether seen during sunrise or sunset, either with the naked eye or on your phone screen, the beauty of the temple has captured the hearts of locals and tourists alike. Wat Arun was formerly known as Wat Makok Nok. King Taksin the Great renamed the temple though to Wat Dang as a reminder that he and his troops visited the temple at sunrise when he established Thonburi as the new capital of Siam. After considerable renovations throughout different reigns, the temple was eventually renamed Wat Arun Ratchawararām during King Rama IV era. This name has been in use ever since. The main highlights of the temple is obviously the Phra Prang Wat Arun, which can be seen across the Chao Phraya River. The Phra Prang, which is over 85 meters tall, has been revamped from the original, which was built during the reign of King Rama III. The Phra Prang itself is the most popular spot for photos, with its unique architecture and the colorful porcelain tiles. Don't forget to rent Thai costumes as well to get into the traditional Thai vibes. While you're enjoying the beauty of the temple, you might be surprised to see ancient Chinese sculptures on the temple grounds. These ancient sculptures were first seen during the reign of King Rama III, back when Siam and China exported their goods on barks, a type of sailing ship. The sculptures were used as ballast to make the barks stable and were later placed around the temple. And another main highlight of Wat Arun is this one. It's the giants of the temple, which are called Yak Wat Dang. Yes, and we see a lot of tourists walk inside right now. But before they really get inside the temple, they will have photos with two giants at behind. And this is definitely a must when we come here. So let's go have a photo with him. Exactly. Let's go. The giants of Wat Arun, known as Yak Wat Dang, were created based on the Ramayana epic, with the green giant named Tosakan and the white one named Sahasadesha. There is a myth behind the giants though, where the giants of Wat Arun battle with giants of Wat Po, causing the collapse of buildings around the neighborhood. The area was later named Tha Tien, which means an empty land. Once you walk past the giants, you will see another attractive part of Wat Arun, which is Phra Ubosot, or the ordination hall, which houses the main sacred image of the building. You will also see Buddha statues in the cloisters around the ordination hall. And when you come and visit Wat Arun, this is definitely a must-try, which is an 3D ice cream, which represents the tile on Wat Arun as well. Yes, and there are different flavors. Mine's classic one, of course, is Cha Thai Thai tea, and yours is? Mine's mango, so it looks so pretty, right? Yes, and let's have a bite. Yeah. We have to eat it. So refreshing. So refreshing. Yeah.
You should come and try. Yeah. Apart from paying respects to Buddha images, another common activity is to crawl under King Taksin's bedstead 3 times in a row, which is widely believed to ward off bad luck. We managed to do this in traditional costumes, but we would suggest doing the crawling first before you dress in tight Thai fabrics. If you are planning to travel to Wat Arun, the most usual way is to travel by river boat. As the temple is just next to Chao Phraya River, it only takes 15 minutes from Satong Pier to Wat Arun Pier. Taking the orange-flagged Chao Phraya Express boat costs only 16 baht to the temple. Locals and tourists also benefit from the invigorating breeze on speedy boats. You can also choose to travel from Icon to the temple, which costs slightly more in an air-conditioned vessel at 30 baht. I think Wat Arun is one of the best temples that I have visited. So today we spent whole afternoon on wearing this Thai dress, of course, and go up to Wat Arun and go to take photo with 2 giants next to. Exactly. So we have to say that Wat Arun is definitely worth visiting, especially if this is your first time in Thailand. We also like to recommend you one thing is that come early in the morning or in the afternoon to avoid massive crowds. And please stay tuned on Thai PBS World for more travel-related content. See you later. See you next week. Bye. And that wraps up tonight's edition of This Week with Thai PBS World. Join us every Friday at 10:30 p.m. only on Thai PBS. And don't forget to follow us on social media, including our website, thaipbsworld.com, for all the latest updates about Thailand as well as analyses. Thanks for watching, and we'll see you next Friday. Sawatdee.การเตรียมความพร้อมภาคพลเมืองสู่การเป็นพลเมืองของโลกดิฉันอยากบอกว่า15ปีที่ผ่านมาไทย PBS ได้ทำงานแล้วก็ได้จับมือกับพลเมืองทั่วทุกภาคส่วนในประเทศนี้นะคะจนเป็นนักข่าวพลเมืองจำนวนมากแต่15ปีจากนี้ไปบทบาทเพียงเท่านี้ไม่พอค่ะไทย PBS จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ระบบนิเวศของสื่อสาธารณะท้องถิ่นมีความแข็งแรงยั่งยืนและยืนอยู่ได้ด้วยตัวเองมากขึ้นเพราะว่าสื่อพลเมืองเหล่านี้เขาเป็นสื่ออาสาสมัครเขาต้องการความภาคภูมิใจหรือศักดิ์ศรีในความเป็นนักข่าวพลเมืองของเขาด้วยสิ่งที่ไทย PBS จะทำก็คือเราจะชวนภาคส่วนต่างๆในท้องถิ่นมาร่วมกันสนับสนุนกลไกแบบใหม่ที่จะทำให้เครือข่ายสื่อสาธารณะท้องถิ่นเหล่านี้มีความยั่งยืนมากขึ้นเชื่อมต่อกันเป็นเครือข่ายทั้งภาควิชาการทั้งภาคสังคมและภาคเศรษฐกิจเพื่อชุมชนนะคะ